show qui vient porter en pile d'informations sur affaires entrepreneurship, comment pour ouvrir un business, comment pour gérer un business, avec comment pour grandir un business. Et à travers chose ça, tout nous vient porter information pour tout sous affaires et assurance, différents types d'assurance et sous affaires real estate. Qu'on a quitté Matt, salut nous. Are we on? Yes. All right. Hi, everybody. We're back Monday night, 7 p.m. our time, down here in lovely Boca Raton, Florida. Hope you guys are down our way, and if not, we just want to let you know that if you're listening up there in Canada in the Great White North, it's only 75 degrees and breezy. Hope you don't mind. But anyway, we are very excited for a great show today. We're going to continue on our list of business points that are very important to us and to hopefully to you. Tonight we're going to talk about understanding your market. And so are you ready to get underway? Yes, we are. So let's just start. Let's just run right into this. So, last week we talked about the 10 steps to build, to starting a business. Today we're going to talk about more along the lines of understanding your market. So, if you want to run a successful business, you need to learn about your customers. You need to know about your competitors, and you basically need to know about your industry. Market research is the process of analyzing your data to help you understand which products and services are truly in demand and how to truly be competitive. Market research can also provide valuable insight to help you. It'll reduce business risks, it'll spot current and upcoming problems in your industry, or actually see trends, and also identify sales opportunities. Oui, c'est ça. Bon, comme nous connaissons que chaque semaine, nous venons beaucoup la caille nous avec un topic, différents topics. So, semaine passée, nous t'ai parlé des 10 points comme si que l'heure a commencé un business. Ça veut dire que semaine ça, nous venons avec des points pour comprendre le market tout. Parce que comprendre le market, c'est qui est très important. Parce qu'on peut commencer un business et puis on pas faire étude, c'est ce qu'on appelle étude du marché. So, ça veut dire étude du marché, c'est qui est très très important. Côté que étude du marché, à côté que c'est pour connaître comment pour faire recherche sur le marché de façon même pour venir connaître qui market que business ou qu'on va commencer business ou bien sur le business déjà que business on là déjà. You did a good job. That was awesome. Now, I'm going to move right into the next level here. We're going to talk about how to conduct market research. And so before you really start your business, you want to understand the basics of market research by following the upcoming steps I'm going to outline for you. So one, identifying official government sources of market and industry data. This will be extremely helpful to you because the government offers a wealth of data and information about businesses, industries, economic conditions that can aid in conducting market research. These sources provide valuable information about your customers and your competitors, including economic indicators, employment statistics, income, and earnings. Bon, et pour ça faire recherche market, là, c'est qui est très important. Ça veut dire que une série d'informations sur nous pas connaît yo, gouvernement une série de et ressources qui là que comme si ou même qui a aidé comprendre market. Là, ça veut dire que c'est gouvernement, que c'est il y a des institutions privées tout qui spécialisées pour ça, pour faire market research, il y a aido côté que market research lui même qui ça que li fait li c'est comme si m'ta dit que li bon sorte de évaluation sorte de projection sur l'économie, OK, et li bon tout comme si on idée de et quantité de travail comme si qui gagne dans market, ça veut dire que et service de travail et puis li bon on idée tout de revenus, OK, et puis etc. So ça veut dire que ça c'est premier point hein, comme si que sous affaires comme si et market research égal comment pour comprendre le market qui c'est un bail très 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 important le wap ouvert un business et puis le ou l'en business. Fabulous, Farah. Thank you. And to continue with these steps, I would also say that, identifying additional sources of analysis. So, you can look towards trade groups, business magazines, academic institutions, and other third-party gatherers that can help you analyze, research the data about business trends.
also the use of the internet and database searches to find information related to your location and industry. Bon, et Jean Matso dit, hein, c'est un bail qui est très important. Ça veut dire que si vous pas voulez utiliser les ressources gouvernementales, il y a des séries d'institutions privées. OK? Il y a des institutions privées comme si qui là, yo même qui a fait travail là pour vous. OK? Il n'est pas obligé comme si une institution comme si que nous te connaissons déjà. Prenons le cas que, like I'm telling them about, we're going to tell them more about Transnet Global Network. OK? Where, nous avons une série d'institutions, comme si m'da dit qui c'est association professionnelle, network, qui fait network event, etc., consultation. Côté que nous allons contacter l'autre compagnie qui a aidé nous faire market research ça, avant nous ouvrir un business ou bien pendant nous gérer business là. Look, Sarah, Farah, you're right. I look at this and I say, wow, these are all the data points that we help our clients use to grow their business, to start their business, to make their business flourish. So yeah, we're going to talk all about that. I can't wait, and I'm so glad you're my partner. Me So, too. and to finish up here and to round it out about understanding your market, let's, we want to add to this, understand the international marketplace, because today's society, today's world is getting very, very small. I mean, if you haven't noticed, everything here comes from somewhere else. And if you're not playing the international marketplace, you're not going to survive long term. So we're looking at this and saying, look, today's economy is a globalized marketplace. So it's really, really important to understand the international factors that influence your business. No matter how small they may be today, you really need to focus on them. These resources will help you research potential international markets for your products or services. So, market research guides for exporters. They identify resources for business owners seeking to sell their products abroad. Country market research reports on trade issues in countries across the globe. And buyusa.gov helps U.S. companies help find them new international business partners, just like us. Yes, absolutely. Oui, bon, Jean m'a dit, hein, OK? Comprendre market international, ouais. Son bagage qui est très, très important. Parce que de nos jours, mes amis, c'est pour nous faire face à la réalité. Moi-même, moi, son une fille, comment je peux dire ça, qui est très réaliste, OK? Côté que moi, aller avec moi réfléchir et puis m'aller avec ça qui a passé dans le monde là. Nous pas parler de Florida, nous pas parler de New York, nous pas parler de Haïti, nous pas parler de Canada, de France, etc. Nous parler de ça qui a parlé mondialement. So, ça veut dire que c'est très important pour nous comprendre marché international là. OK? Parce que marché international là, c'est les mêmes qui pour faire aller vers l'avant. C'est ça qui fait que n'a pas que il y a un bon business qu'on a, c'est au bureau du World Connection, c'est global, c'est pour dans le cas comme si moi avec et Matt nous va venir plus d'informations pour nous tous sous affaires et Transnet Global Network, OK? Mais ça veut dire que marché international est très important comme si pour nous-mêmes pour nous et pour rentrer là-dedans. Surtout par exemple on fait des business comme si import-export. OK? Ou pas qu'à approuver un business import-export et pour pas connaître marché international. Son bagage comme si qui est très important. Et avant tout comme si que ou investir dans des pays ailleurs, les pays internationaux, ça veut dire que faut qu'on ait une information de pays. Hein. Et c'est là que ou même tout, sous pas qu'à prendre information pour qu'on tout sur internet, etc. ou bien Google li ou jeune information, ou qu'on doit contacter des consultants, OK? Pour nous moi-même avec Matt, comme ça nous c'est consultants dans business, côté que nous-mêmes nous doit bon rendez-vous nous chita et puis les comme ça ou même on connaît qui ça pour faire. OK? Et puis qui ça encore et si nous pas qu'à et si nous pas voulons venir en consultation avec des compagnies privées, nous devons aller tout dans la librairie, côté que gen moun qui doit introduire nous avec l'autre monde qui peut aider nous dans ce sens. OK? Bon, et I think that's it for today. Well, yeah, it's not a very big subject matter, but Okay. I think we covered it well. And I think that helping our customers here understand their market through these sources will be a huge benefit. And I think that this is, good. It's short and sweet. I mean, look, starting a business, as we said, it should not be taken very lightly. It should be, really thought out and be methodical and really count your steps. So, understanding your market is a key component to that. Yes, absolutely. Ça veut dire que, et Jean m'a dit, nous toujours dit ça veut dire que l'on commence son business, c'est pas comme si on juste prend la léger comme ça.
son bail qui très important, qui très sérieux. Parce que non seulement que vous avez investi l'argent et vous avez investi temps. OK? So, ça veut dire que si vous avez investi temps avec l'argent, c'est très important pour comprendre l'étape. C'est ça qui fait que moi-même avec maths, OK, nous rentrer la caillou, nous rentrer la machine, nous rentrer dans le computer, dans le laptop pour nous avoir en pile information sur les affaires entrepreneurship, OK, comment pour ouvrir un business, comment pour gérer un business, avec comment pour expand un business, ça veut dire comment pour grandir un business. Exactly. And I'm not sure exactly what you said, but yeah, exactly. So look, starting a business has multiple steps, and this is one of our, not the largest step, but definitely a very important step. And so that's why we really wanted to dedicate this time to it. So next week, we're going to talk about Business data and statistics. And statistics. Very good. So business data and statistics, which is really a good piggyback to this week's segment. So I look forward to talking to you on the other side of the new year. Wishing everybody a happy and healthy new year. And we're going to talk a little bit more now on some of the other components of running the businesses, and we'll lead into that in a second. So tell them what I just said. Bon, et ça que nous allons parler de semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler de business data et statistiques. Ça veut dire que nous allons avoir une idée comme si et comment pour nous au point de vue comme si de statistiquement comment comme si pour nous et comment pour nous web business parlant comment pour nous et statistiques. So ça c'est ça que nous allons parler de ça semaine prochaine. OK, ça veut dire que tout le monde qui pas de branché tous les lundis de 7h à 7h30 ou rencontrer Entrepreneurs Connect avec Farah et Matt qui bon pile d'informations sur les affaires entrepreneurship, comment pour ouvrir un business, comment pour gérer un business avec comment pour grandir un business. Si vous avez besoin contactez-nous dans 954 226 28 65, encore 954 226 28 65 ou bien 305 215 78 81 ou bien 305 215 78 81, excusez-moi. Nous situons dans Dade, Broward, Palm Beach. Et puis très prochainement, nous allons pour nous situer tout dans Naples avec Fort Myers et puis avec Orlando. Okay, I told them that we actually right now in Dade, Broward, and we're going to be in Naples and Fort Myers next. And in just a matter of a couple of weeks. But that being said, let me translate what Farah just said. 954-226-2865 and 305-215-7881 for Broward and then Dade respectively. So I'm just kidding. Obviously, most of you out there, speak all the languages, so I just like to have a little fun. But look, we're going to dedicate the rest of the show now about things that we really like to talk about, which is life insurance, funeral expense insurance, real estate, and then the last topic, which actually I want to start off on first, is sponsorship. Now, look, we've been doing this, without sponsors since we started, and it's been great. But we really think that we've hit our stride, and we think that people out there that want to take a risk and take a chance on us, you have an opportunity right now. You can have that chance of sponsoring a piece of the show. And I got to tell you, we're getting the numbers back imminently, and the numbers are much higher than we anticipated, and we're very excited, and we thank you, all the listeners out there, for that. Bon, on a profité avant que nous rentrions sous affaires comme si assurance, etc. On a profité comme si dit tout le monde captant des choses ça, qui t'a remis sponsoriser choses ça, c'est très important parce que nous-mêmes, nous avons pile viewers, nous avons pile monde captant des, nous avons pile monde qui ouais nous parce que nous avons fait un travail extraordinaire. Qui ça que nous-mêmes que nous avons fait, n'a promoté multiculture. OK, so ça veut dire que c'est un travail extraordinaire que nous avons fait et puis nous jouons pile feedback, pile compliment, bon email même nous pas qu'à contrôler quantité email pour nous répondre, pour nous remercier tout le monde encore comme si qui supportait nous pendant chose ça yo. OK, so ça veut dire que ou même qui t'a besoin de sponsoriser chose ça, c'est contacter nous directement là 954 226 28 65, encore 954 226 28 65 ou bien 305 215 78 81, encore 305 215 78 81. Et puis m'a profité et dit nous encore bonne année parce que année va changer. OK, et puis dans fin on a venir avec message de la nouvelle année pour nous. OK? Perfect. And this is not more than just the selfless plug, but at the end of the day, this could work for you. We have huge numbers. So anyway, give us a call. We'll be happy to talk about it. So now let's talk about the other stuff. Right? Sure.
We were just talking earlier today about life insurance. Life insurance. And, you know, even for yourself. But I think what I want to really share with the audience today is that you brought up to me that you wanted to have life insurance for your folks. And, you know, even though they might be a little bit on in years, you thought it would be a very good idea for them to have to protect them. And so what I really want to point out about that conversation was, you know, after we chatted about it and we talked about why people buy life insurance and why it was important, we came to the conclusion that your parents didn't need it. They just didn't need life insurance today for their set of circumstances. That's not always the case with, you know, seniors, but in this example, they don't need it. And so we came to the conclusion together that you're right. We don't need to do that for them today. So share that with them. Yeah, and that's the amazing part about our team. You know, Right. we do I mean, you know, it doesn't make sense, we don't do it. So, exactly. If something doesn't make sense to us, we'll go ahead and give us like the best consultation and get the right product for you guys. And it's important to note that that consultation, I mean, it was fair, I get it, I'm not supposed to charge her, but I'm not gonna charge you guys either. That's just what we do. We look at the whole presentation, the whole, set of circumstances that are, you know, uniquely yours, and we look at it and say, does it make sense? Is it something that you should have? And if it doesn't, we're gonna tell you. We don't want you to take on something that makes no sense. We're not about, you know, a quick, you know, The money. commission or something. We're about helping you in whatever your needs might be. So we wanna make sure that it's truly right for you. Oui, bon, ça que Matt t'a expliqué, parce que nous-mêmes, moi, avec Matt, nous toujours fait converser. OK, nous toujours converser parce que Matt lui-même, c'est spécialiste lié dans l'assurance. C'est ça fait les Matt Insurance Pro, moi-même, moi, c'est Real Estate Pro. So, ça nous fait échange, malgré que compagnie, nous dirigeons compagnie ensemble, OK? Mais nous, c'est même genre que nous faisons dans vie personnelle, nous-mêmes, c'est comme ça qu'on a fait tout dans vie personnelle, pas en tant que client. Parce que nous-mêmes, ça qui est bon moi avec Matt là, OK, c'est que nous-mêmes, nous pas ouais l'argent vent. OK? Ça nous ouais service là, nous ouais comme si moun là parce que à la fin, OK, l'offre un bon bagage ou joindre un bon résultat et puis cœur content. So, c'est comme ça que moi avec Matt nous fonctionner. OK? So, ça veut dire que si par exemple ou même que ou gen parent ou bien quel que soit type de moun ou bien quel que soit d'assurance que tu as besoin, ou vinn bon côté nous pas mal faut payer pour consultation. Consultation nous gratis, OK? Mais essentiellement c'est prendre téléphone nous, relé nous pour nous-mêmes pour nous ka bon information que nous gen pour nous ba et puis ou même si ça intéresse puis ou nous-mêmes tout si nous sujet ou que l'intéresse qu'on y a le ça qu'on y a là n'a chita avec ou et puis n'a besoin tant que ça bi nous pour ka gon assurance de vie comme ça que c'est pour ou bien pour famille. Encore si tu as besoin gain plus d'informations, sous a fait assurance de vie, OK? Tout type d'assurance de vie parce qu'il y a différents types d'assurance de vie. C'est contacter Matt ou bien Farah dans 305 215 78 81, encore 305 215 78 81 ou bien 954 226 28 65 ou bien 954 226 28 65. Excellent. Perfect. Thank you for sharing that. And I got to tell you, you know, if it doesn't make sense, obviously we're not going to do it. But, you know, you don't know until you call us. So call us. Ask us. It's okay. This is what we do. This is what our specialty is. We want to help. And I also want to point out, maybe you have life insurance already. Maybe you've had a policy for greater than 5 or 10 years. Did you know the actuary tables have changed with most major life insurance carriers? So what does that mean to you? That means that the rates have gone down. And they've gone down significantly. So you may be able to purchase more life insurance benefit for less premium, less money. And so it might be worth a phone call just to check out and see. Maybe you can get even more coverage for less money. And that's all part of what we do. We'd be happy to share that with you. Oui, ça veut dire que quel que soit type d'assurance de vie que tu as besoin, ça seulement pour faire c'est contacter nous, OK? Parce que nous-mêmes, là, contacter nous, c'est jamais so dit nous va répéter, OK? N'a chita, nous prend sans nous, OK? Nous avons une série de questionnaires que nous allons poser nous-mêmes pour nous connaître un petit peu de où, OK? Et puis c'est à travers de ça que nous moi-même avec Matt Kounia là avec team nous,
n'a pas connaître qui exactement qui et type de assurance qui est bon pour. OK? So ça seulement pour faire encore c'est contacter nous, c'est relayer nous et puis nous-mêmes comme ça pour nous cachita ensemble avec vous pour nous bon plus explications sur affaires assurance de vie. OK? Encore m'a dit nous assurance de vie pas peur parce que depuis mon temps des affaires assurance de vie yo peur comprendre que c'est la mort non. Assurance de vie c'est une réflexion positive. I need to add that. I told Please. them not to be scared of a life insurance. Right. It's Life insurance is it's a positive act. it's a huge asset to your portfolio. It's a Exactly. fabulous product to own, and you don't need to be afraid of it. It's actually something that can be truly beneficial to you and your family. So, what I want to now move on to is we're going to leave life insurance now. We're going to move into Funeral. the funeral Yeah. insurance or funeral expense insurance. So, you know, why does one like funeral expense insurance? They like it because, you know, when you're not here, you want to leave it in a positive manner where you make it easy for your heirs to just put you in the ground or put you in the urn and hang you up on a shelf somewhere, and you want to leave them with no burden. And so here's an opportunity to purchase another product where you won't have to worry about medical questions. You can literally get something just by signing a piece of paper. I mean, basic information, but just signing a piece of paper. There are no medical questions. And it gives you the peace of mind knowing that you've handled your last, you know, basically your last rites and made it easier for your family in that time of despair. And so it's a nice gesture on your behalf to do this. Bon, assurance de vie, c'est comme si je dit que son en sécurité positive que lui. OK? Ça veut dire comment excusez-moi, c'est pas assurance de vie, non, assurance funéraire. OK? Qui couvre dépenses et funéraires. OK? Puis nous well comme si dans le sens que bon, c'est la mort qui va arriver. Non, bon, c'est la réalité, nous tous gain pour mourir. Mat gain pour mourir, m'gain pour mourir. OK? Ou gain pour mourir, tout le monde gain pour mourir. I told them, sorry, I told them that you have to die and I have to die, you know? My, don't wish that on anybody, please. OK. So, ça veut dire nous pas supposer peur et les n'a parlé de assurance de vie, assurance funéraire, etc. OK, ça veut dire nous tout gain pour mourir. Au contraire, ça qui bon là dedans c'est que ou gain préparer la mort, pas ou elle non façon négative. OK? So, ça veut dire que on dit pendant le cas que vous mourir, OK, faut mon pas besoin de courir tête. Déjà surtout de nos jours qu'on n'a pas gain cob, ça veut dire que en pile moun gen problème financier, pas gen moun qui gen cob pour prêter moun. So, ou pas OK, d'accord que mourir net parce que gen moun qui toujours dit mourir net. Mais pas quoi que tu mais comme si pour mourir puis enterrer n'importe gens. Bon moi m'a font blague parce que moi me toujours dit famille ça me toujours dit on pas veut mourir, pas veut enterrer n'importe gens. I had to make a little joke. I told them that it's important for them to have the funeral expense because Yes. I usually tell my mom and my dad and my families, you know, I don't want to die. I want to have a very nice funeral. Right. So I made a joke about it. Okay. So Good. So basically, sou pas vle yo font enterrement malman pour, so m'ta conseille yo prend assurance funéraire là, sou pas ta vle prend assurance de vie hein, ou bien ou même tout comme si que te deny ou assurance life insurance là, nous ka faut joindre assurance funéraire là. OK, so ça veut dire que il très important sou pas gen assurance funéraire ou intéressé dans assurance funéraire là pour contacter moi avec mat côté que nous même nous gen différents plans. OK? Mais il l'argent tandis haïtien qu'on dit ou même pour prendre assurance funéraire là. Encore tout le monde qui a besoin d'informations sur ça fait assurance de vie, assurance funéraire, ou nous contacter moi-même ou bien mat 954 226 28 65, encore 954 226 28 65 ou bien 305 215 78 81, encore 305 215 78 81. It's all good. It's all good. So now we've covered, you know, sponsorship, we've covered life insurance, we've covered, you know, the funeral expense insurance, and we've talked about our, you know, starting our business. I don't want to leave out or forget, you know, the real estate part of our show. But before I get back, you know, into it, I want to say one more thing in reference to the sponsorship. You know, for those of you lucky enough to be watching us out there on the internet, you know, by all means, in reference to sponsorship, you know, we have sponsorship opportunities not only on the radio live here, but also potentially on the internet. So keep that in mind when you call in. Okay, so now, real estate. Real estate. Real estate, Yep. absolutely. So
real estate in the South Florida market is hot, Very. very hot. So how do we, as your consultant, as your real estate specialist, help you buy, sell, manage your real estate? What sets us apart? Bon, real estate la market Florida kounya li très chaud. Nous ouais ça que real estate descend kounya la monter. So ça veut dire que nous même ça que nous là pour nous connaître, nous t'a besoin connaître qui ça que nous ka faire pour vous. OK? En ce qui concerne real estate. Sous affaire vendre caille, acheter caille, manager un caille, manager caille veut dire que gérer un caille parce que vous avez un caille et résidentiel ou bien commercial ou pas vle aider là. So, ça veut dire c'est ça qui fait que ou même ou embaucher des spécialistes, des licenciés qui vous faire travailler là pour. OK? Ou bien un monde qui gon caille comme si normal comme ça ou t'as besoin comme si on vend caille vite en vend caille dans foreclosure, nous même nous les acheteurs internationaux qui gen comme cash qui pour acheter caille là même. So we specialize in foreclosure, Yes. international buyers and sellers, right? What else did you say that I missed? Basically, you covered everything. International investors and buyers. And Investors and what I buyers. mentioned, there's a lot of people that they are going into foreclosure and they're trying to sell their house quick. And we have the do buyers have the international buyers with cash money ready to buy, ready to really close to quick. buy those properties, and that's So- the most important thing. And I agree, that's the most important thing, and to make it easy, so if we need a transition, you can do it really quick. So give us a call, again, our numbers are 954-226-2865, or in Dade 305-215-7881, and Matt and or Farah will be happy to help. I'm Matt, And I'm Farah. and we're just so happy that, you know, we're here, we're doing this show, it's been a lot of fun, and we're gonna continue, and we can't wait for next year, it's just around the corner, and when we come back, it will be next year. Yes. And I'm not, The we're not website. really closing here, we still got another 2 minutes to go, but I do wanna put out there a nice thought for the new year. In other words, the last word for, you know, for the year, and then to look forward to the new year, and that is, think positive. Think big, but think positive. And think that everything happens for a reason, and it's gonna happen for a good reason. And you can make it happen. You just have to believe, and you have to go for it, and you gotta try. And, you know, that's why we're even here. I mean, if it wasn't for our friend Leslie Jacques, we wouldn't be here. He's helped us tremendously getting us this time slot, and we thank him, you know, over and over again, because it's been a great run, and we can't wait to continue in 2015. Oui, c'est ça. Bon message que nous avons venu pour nous avec message de l'année, ça veut dire que et souhait nous, OK? Moi avec Matt, c'est penser positif. Penser grand, penser positif. Mais nous avons surtout accentué sur penser positif là. OK? Malgré comme si nous-mêmes en haïtien que la culture pas nous, grand monde n'a pas tellement apprendre nous, OK? Sous affaire penser positif là, bon demandez nous même grand monde qui attendait ou même nous même jeunes qui attendait, essayer implémenter penser positif dans la vie petite nous, la vie tête pas nous, OK? Parce que penser positif son bail comme si qui extraordinaire, son bail qui a changé la vie, OK? So ça veut dire que m'ta remè moi avec Matt, c'est ça fait que nous venons avec et mot ça pour nous venons avec souhait ça pour nous, c'est deux mots en anglais, thinking positive, en créole là, penser positif. Ça veut dire que et pas penser négatif. L'or penser négatif, c'est négativité que le porter. So l'or penser positif dans lui-même, positivité en lui-même, li conditionner dans tête ou et li conditionner tout l'action. OK, bon moi le a fait nous défaut, m'a profiter souhaiter nous toute bonne année 2015 et encore songer que pour nous rentrer dans l'année 2015 là avec pensée positive de Farah et Matt, de Entrepreneurs Link qui rentre là nous tous les lundis de 7h à 7h30. M'ka dit nous OK, bye bye, à la prochaine. Happy New Year, everybody. Et puis pour toute information encore, contactez-nous 954 226 28 65 ou bien 305 215 78 81. Bye bye.